Where did quantum theory come from? It started not as a crazy idea, but with a light bulb. In the early 1890s, the German Bureau of Standards asked Max Planck how to make light bulbs more efficient, so that they would give out the maximum light for the least electrical power. The first task Planck faced was to predict how much light a hot filament gives off. He knew that light consists of electromagnetic waves, with different colors of light carried by different frequency waves. The problem was to ensure that as much light as possible was given off by visible waves rather than ultraviolet or infrared. He tried to work out how much light of each color a hot object emits, but his predictions based on electromagnetic theory kept disagreeing with experiments. Instead, in what he later called an act of despair, he threw the existing theory out the window and worked backwards from experimental measurements. The data pointed him to a new rule of physics. Light waves carry energy only in packets, with high-frequency light consisting of large packets of energy and low-frequency light consisting of small packets of energy. The idea that light comes in packets, or quanta, may sound crazy, and it was at the time, but Einstein soon related it to a much more familiar problem: sharing. If you want to make a kid happy, give them a cookie. But if there are two kids and you only have one cookie, you'll only be able to cheer them up half as much. And if there are 4 or 8 or 1,600,000, you're not going to make them very happy at all if they have to share one cookie between them. In fact, if you have a room with infinitely many kids, but not infinitely many cookies, if you share the cookies evenly, each kid will only get an infinitesimally small crumb, and none of them will be cheered up. And they'll still eat all your cookies. The difference between light waves and kids is that you can't actually have infinitely many kids in a room. But because light waves come in all sizes, you can have arbitrarily small light waves, so you can fit infinitely many into a room. And then the light waves would consume all your cookies. I mean, energy. In fact, all these infinitesimal waves together would have an infinite capacity to absorb energy, and they'd suck all the heat out of anything you put in the room, instantly freezing the tea in your cup, or the sun, or even a supernova. Luckily, the universe doesn't work that way, because, as Planck guessed, the tiny high-frequency waves can only carry away energy in huge packets. They're like fussy kids who'll only accept exactly 37 cookies or 162,000 cookies, no more and no less. Because they're so picky, the high-frequency waves lose out, and most of the energy is carried away in lower frequency packets that are willing to take an equal share. This common average energy that the packets carry is in fact what we mean by temperature. So a higher temperature just means higher average energy, and thus by Planck's rule, a higher frequency of light emitted. That's why as an object gets hotter, it glows, first infrared, then red, yellow, white, hotter and hotter towards blue, violet, ultraviolet, and so on. Specifically, Planck's quantum theory of fussy light tells us that light bulb filaments should be heated to a temperature of about 3,200 Kelvin to ensure that most of the energy is emitted as visible waves. Much hotter, and we'd start tanning from the ultraviolet light. Actually, quantum physics has been staring us in the face since long before light bulbs and tanning beds. Human beings have been gazing into fires for millennia, with the color of the flames spelling out quantum. تعرف الخلايا الفولت ضوئية فولتوفولتيك سيلز بأنها أداة إلكترونية مصنوعة من أشباه الموصلات يتشكل عبرها فرق في الجهد عند تعرضها للضوء، ويتولد عنها تيار كهربائي ترتبط قيمته بمعامل امتصاصها للضوء. وعند توصيل حمل كهربائي ما، مصابيح إنارة مثلا، بين طرفيها يتكون التيار الكهروضوئي المار، وبالتالي تستطيع الطاقة الكهربائية الناتجة تشغيل المصباح.
تتكون الألواح الشمسية من العديد من الخلايا الكهروضوئية، وتتكون الخلية الكهروضوئية من العديد من الطبقات، أهمها الطبقتان الرئيسيتان، ويرمز لهما بالرمزين P/N، حيث N تمثل مادة السيليكون التي يكون فيها عدد الإلكترونات هي الغالبة، المادة الإلكترونية، و P تمثل مادة السيليكون التي يكون فيها عدد الفجوات الثقوب هي الغالبة، المادة الثقبية. ويدعى سطح الالتماس بين N و P بمنطقة الملتقى الرئيسية العبور لحاملات الشحنة الإلكترونية السالبة والثقوب الموجبة، وعادة تضاف إلى السطح الأمامي الماص للخلية طبقة شفافة للضوء، وذلك لزيادة شدة امتصاص الضوء. بعدها تضاف إلى سطحي الخلية الأمامي والخلفي طبقة معدنية، الألمنيوم مثلا، لتشكيل أقطاب الخلية الكهروضوئية. ويراعى عند إضافة الطبقة المعدنية إلى سطح الخلية الأمامي عناية خاصة بحيث لا تحجب الضوء، وهي تشكل مساحة لا تتجاوز 5% من سطح الخلية، في حين يغطى السطح الخلفي للخلية كاملا بالطبقة المعدنية. يتم توصيل طرفي الخلية بحمل كهربائي، مصباح مثلا، للاستفادة من التيار الكهروضوئي الناتج عن الخلية. ويمكن تفسير آلية عمل الخلية فيزيائيا كما يلي: عند امتصاص كمية كافية من فوتونات الضوء أو الإشعاع الشمسي، تتحرر بعض إلكترونات وثقوب الشبكة البلورية من مادة السيليكون، ويرافق ذلك تغير في الطاقة الحركية الداخلية لها. وعند اقترابها من الملتقى الإلكتروني الثقبي منطقة العبور، فإن الأزواج الإلكترونية المكونة من إلكترون وثقب تتجه بشكل جماعي حسب شحنتها إلى الطرف المناسب في الخلية N أو P بالترتيب، وبذلك تستطيع عبور المجال الكهربائي الداخلي فرق الجهد، وينتج عن ذلك تدفق تيار كهروضوئي يمثل حاصل ضرب قيمة فرق الجهد الفولت في التيار الأمبير الناتج عن الخلية، الطاقة الكهربائية المفيدة، والتي تقاس بوحدة الوات. أما كفاءة الخلية الكهروضوئية فتمثل النسبة المئوية لتحويل الطاقة الشمسية إلى كهرباء مباشرة، وترتبط قيمتها بالخصائص الفيزيائية والإلكترونية للخلية. عند وجود ضوء الشمس تكون الخلية الكهروضوئية نشطة فتعمل على جذب مفتاح الإنارة، وعند الليل يتحرك مفتاح الإنارة فتعلق دائرة المصباح.